begin with breaking updates now coming in. Just months after the centre announced plans to present the One Nation, One Election proposal in the winter session of the Parliament, the Kerala Legislative Assembly has unanimously passed a resolution opposing it. The Assembly urged the central government to withdraw the proposed reform, calling it undemocratic and harmful to the country's federal structure. Listen in. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി പാർലമെന്ററി മന്ത്രി അങ്ങേക്ക് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന പരിഷ്കരണ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയും അതിന് മുന്നോടിയായി വേണ്ട ഭരണഘടനാ നിയമ ഭേദഗതികൾ ശുപാർശ ചെയ്യാനായി ഒരു ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയമിക്കുകയും ആ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാലും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ശേഷം ഒരു ബഹുകക്ഷി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ രാജ്യത്ത് ശക്തിപ്പെട്ടു വരികയും അതിന്റെ ഫലമായി കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിവിധ കക്ഷികൾ അധികാരത്തിൽ വരികയും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് ലോകമാകെയുള്ള ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ അതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നതിനാലും എന്നാൽ ആ വൈവിധ്യങ്ങളെയാകെ അപ്രസക്തമാക്കുമാറ് എല്ലാ നിയമസഭാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് 5 വർഷം പൂർത്തിയാക്കാത്ത നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഉന്നതതല സമിതി മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഘട്ടം എന്നോണം പാർലമെന്റിന്റെ കാലാവധിയോടും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാലാവധി കൂടി ഇത്തരത്തിൽ വെട്ടിച്ചുരുക്കാമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാലും ഈ നടപടി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനങ്ങളോടുള്ള അവഹേളനവും പൂർണ്ണ കാലാവധിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ സർക്കാരുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനവും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള പരമാധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ഭരണഘടനാപരമായി ചുമതലയുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അധികാരങ്ങൾക്കുമേലും അതുവഴി ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ ഘടനയ്ക്കുമേലുമുള്ള കൈകടത്തൽ കൂടിയായതിനാലും അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ ഒരു സർക്കാർ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നിലവിൽ വരുന്ന നിയമസഭയ്ക്ക് പാർലമെന്റ്, നിയമസഭ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ കേവലം ചെലവായി മാത്രം കാണുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ആ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ചിന്താഗതിയാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ആശയത്തിൽ നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കുൽസിത നീക്കമായി കൂടിയാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ചെലവ് ചുരുക്കാനും ഭരണം സുഗമമാക്കാനും മറ്റ് ലളിതമായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാമെന്നിരിക്കെ ഭരണഘടന അടിസ്ഥാന തത്വമായ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ തകർക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതും ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതുമായ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പരിഷ്കരണ നടപടിയാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ആശയത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നതിനാലും രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാകെ ഒരേ സമയത്ത് നടത്താനുള്ള ശുപാർശ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്തയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരുമാണ്. അത് അടിസ്ഥാനപരമായി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്നതുമാണ്. ജനാധിപത്യ വികേന്ദ്രീകരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങേയറ്റത്തെ അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതാണിത്. രാജ്യത്ത് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത യൂണിറ്ററി ഭരണ സംവിധാനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള RSS BJP അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്നതിനാലും ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ആശയം നടപ്പാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ അധികാരാവകാശങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളായി നിലകൊള്ളേണ്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കുമെന്നും അങ്ങനെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തെ ശിഥിലമാക്കുമാറ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ഈ സഭ വിലയിരുത്തുന്നു. അതിനാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ഈ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി പിന്തിരിയണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കേരള നിയമസഭ ഐകകണ്ഠ്യേന ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
Let's go across to my colleague Jayalakshmi, who is joining us on the broadcast with the details. Jayalakshmi, the resolution in the Kerala Assembly comes ahead of the winter session where the centre said that it will bring in a proposal. Discussions are on. What has spurred the Kerala Assembly to pass this resolution, and what are the details of the resolution? You know, this is, as we heard, the Parliamentary Affairs Minister, M.D. Rajesh, he has said that, bringing down the tenure of the Assembly, state legislature is considered anti-democratic, and that is one of the main reasons that is being cited by the state government. As we know that Kerala Assembly elections is expected in the year 2026. So according to the proposal of One Nation, One Election, by 2029, this comes into place, then definitely the state government that will be elected in the year 2026 will not be able to complete its tenure, and their tenure will be cut down. So that not letting the state government to complete their tenure of 5 years is something that they consider undemocratic. And they also say, the state government especially said that, M.B. Rajesh said that this is also, they are trying to impose the centralized agenda, RSS BJP agenda into the state. And this One Nation, One Election can be seen into that as well. So these are the two major points that are being raised by the state government, CPIM in the state, and they are also saying that, cutting down expense, if they consider election as cutting down as an expense in the state, then that is again that should be considered anti-democratic, just merely in the name of expense. If they are trying to cut down the elections of the state elections, that is again anti-democratic is what is being said. So now what the opposition or what the Congress in Kerala has said is that they are trying to impose the RSS BJP agenda into the state by bringing One Nation, One Election. So they were also opposing it. So again, in the Kerala Legislative Assembly, both unanimously, the CPIM and the Congress opposition agreed to it, and the resolution was passed wherein they were against ONOE, the One Nation, One Election, and it was passed. But now what we understand is that the BJP is completely against this, and the BJP has hit back on the state government. Absolutely. In fact, we have a reaction coming in from BJP. Stay with us, Jayalakshmi. The BJP has criticized Chief Minister Pinarayi Vijayan and asserted that the move is unconstitutional. They argue that the State Assembly does not have the authority to pass a resolution against a proposal that's being brought in by the centre. Listen in. Actually, the move itself is unconstitutional. Why? Because the State Legislative Assembly has no right to pass any resolution against the central law or whatever it may be. Right now it is not made as a central law, but it will definitely become central law. At that juncture, the state government has no right to pass a resolution against the central law. That is the constitutional part. But at the same time, it is undemocratic also. Why? Because this is one of the very hypocritic stand of this India alliance. So, Jayalakshmi, like you mentioned, the BJP says that the move is unconstitutional, but it has been passed unanimously in the Kerala Assembly. Yes, and in fact, what BJP believes is that Congress at this point of time is, in fact, is becoming hypocrite, because BJP alleges that till 1967, One Nation, One Election was the rule in the country, that it was already there, and it was Congress later which removed it according to their needs at that moment of time, and now they're trying to bring back what BJP thinks is the best for the country. And in fact, when we said that the state government thinks that this is cutting down expense, they said that they are just Congress and the state government is completely, afraid of the fact that if if One Nation, One Election comes into place, then they might lose their game, and the BJP might win again, which again admits the fact that they are afraid of the BJP party, or they are afraid of BJP coming into power. So this is again the criticism that the BJP is making in the state, and is completely against the fact that the Kerala Assembly has passed a unanimous resolution against the One Nation, One Election reform.
Okay, all right. Jayalakshmi, so thank you for joining us with those details. As you heard, the Kerala Assembly has now passed a resolution. This is against the One Nation, One Election plank. Actually, the move itself is unconstitutional. Why? Because the state legislative assembly has no right to pass any resolution against the central law or whatever it may be. Right now, it is not made as a central law, but it will definitely become central law. At that juncture, the state government has no right to pass a resolution against the central law. That is the constitutional part. But at the same time, it is undemocratic also. Why? Because this is one of the very hypocritic stand of this India alliance. National spokesperson of the BJP, Shehzad Poonawalla, joins us on the broadcast. Thank you for joining us. Shehzad, the resolution being unanimously passed in the Kerala Assembly, and it says that the recommendation to hold all elections at the same time is inconsistent with the spirit of the Constitution. That means Nehru was inconsistent with the spirit of the Constitution, because at Nehru's time, 1952 to 67, there was one nation, one election. So that means they are saying that whatever we started off with as our political and constitutional journey, it was unconstitutional. You know, the problem today is that the Congress has become the B team of the left parties in Kerala. They all want to divert from the real issues like Hema Committee report, and therefore in Kerala, LDF and UDF are two sides of the same coin, and this unconstitutional resolution is being brought into the assembly, which can't be passed in the assembly obviously because they have no right or jurisdiction to pass a resolution on a move or something that the center is doing. Those who swear by the constitution are actually bringing an unconstitutional resolution, but be that as it may, the point is only this, that everything that is in interest of the nation, left parties, Congress party and such parties start opposing it. It seems that they are one group, one obsession, that anything that Modi does, you have to oppose. This is one group, one obsession. Okay, all right. Shehzad, thank you for joining us. The resolution that has been passed in Kerala says this is an attempt to implement the RSS BJP agenda of establishing a centralized unitary governance system in the country. The BJP, though, has hit out at the Kerala government. All right, we have more breaking updates coming in.